Good morning Africa. Good morning Africa ni kipindi ambacho kama tulivyoanza katika wiki hii iliyopita nyuma, kinazungumzia masuala yanayoendelea katika bara la Afrika, na kinakuja katika kipindi hiki kutoka katika upande wa Eastern Standard Time hapa Marekani, katika studio zetu za Colombia, mida kama hii ya 11 p.m. au saa 5 za usiku. Tumekwenda nyuma zaidi na tukarudi katika kama mwaka mmoja hivi umepita sasa hivi, tukaangalia katika mafaili yetu kuna kitu gani kinaendelea au kilikuwa kinaendelea katika nchi yetu ya Tanzania. Wanasiasa wengi kutoka Tanzania walikuwa nje ya nchi, na walikuwa wako nje kutokana na hali ya kisiasa Tanzania, na baadhi ya wanasiasa au mwanasiasa niseme kutoka katika Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Mheshimiwa Tundu Lissu alikuwa nje ya nchi na alipata nafasi ya kutembelea jimbo la hapa Columbia, South Carolina. American Swahili News pamoja na Swahili Villa Online TV tulimkaribisha hapa Columbia, makao makuu ya jimbo la South Carolina, na kwa heshima kubwa sana profesa mstaafu sasa hivi Robert Roof, mtamuona akiwa anafundisha wakati huo Dalamo School of Business. Kama profesa anafundisha masuala ya kiserikali katika nchi za Afrika. Profesa retired au mstaafu Robert Roof sasa hivi amefundisha Dalamo School of Business kwa kipindi kirefu sana, toka angali kijana na kufikia umri wa kustaafu. Alipata nafasi na alikuwa akimfuatilia kwa karibu sana Mheshimiwa Tundu Lissu, mwanasiasa ambaye alikuwa anachipukia Tanzania, au anachipukia sasa hivi tunaweza kusema kwamba ni mwanasiasa mkongwe Tanzania. Kwa hiyo aliwasiliana na American Swahili News pamoja na Swahili Villa Online TV ili tuweze kumwalika hapo chuoni ili aje atoe lecture katika kipindi chake kinachozungumzia masuala ya demokrasi na rushwa. Mheshimiwa Tundu Lissu katika ziara hiyo alizungumza katika madarasa mawili, na vilevile alipata nafasi ya kuzungumza na Associate Professor Christopher Yankin ambaye naye amejikita zaidi katika kufanya research katika mambo ya internationals and government affairs katika sub-Saharan country, hususan Kenya. Kwa hiyo basi Mheshimiwa Tundu Lissu alizungumza au alitoa mada ya kuhusiana na masuala ya democracy na corruption na masuala ya kiserikali katika nchi za Afrika, lakini hususan zaidi alijikita katika nchi yetu ya Tanzania. Alitoa mada hizo katika madarasa mawili chini ya usimamizi wa Professor retired au mkufuzi mkubwa Associate Professor Robert Roof, mwenye asili ya Kizungu lakini ni Mzambia, mzaliwa Zambia, mkulia Zambia, na alikuja huku Marekani kama mwanafunzi, akaweza kupata nafasi ya kufundisha undergrad na graduate school katika Dalamo School of Business katika University of South Carolina. Kwa hiyo basi katika siku hii ya leo Kumekucha Africa au Good Morning Africa, tutacheza sehemu ya mwanzo ambapo Professor retired Robert Roof anamwalika Tundu Lissu kuzungumzia masuala ya democracy na corruption. Mada hii au somo hili Mheshimiwa Lissu alizungumza kwa saa nzima katika madarasa hao yote mawili, lakini tutaanza kutoa segment kwa segment. Katika siku hii ya leo tutacheza segment ya kwanza ambapo Mheshimiwa Tundu Lissu anazungumzia corruption and democracy katika Afrika. Kwa hiyo basi hebu tumsikilize Mheshimiwa Tundu Lissu akiongea. Kwanza Robert Roof anamkaribisha.
but he was committed to trying to have transparency in Tanzania, open up the country to Sauti inaona iko basically chini kidogo, lenses and lakini corruption. Also tajaribu reach huge advocates kuipandisha. for democracy, and this made him run against some of the very entrenched people in the ruling party. So he was, we talked about how he was arrested from time to time by security forces. Finally, this culminated September 7, 2017, when he was shot 16 times, coming home from Parliament. Miraculously, he survived. He's had 25 surgeries to try to repair the damage. Anyway, he's committed to democracy, and last year he returned to Tanzania, even though it's an extremely dangerous place for him to run against a man that had turned Tanzania into a dictatorship. So basically now he's living in exile in Belgium, but he continues to work for human rights, for opening up the country, not just politically, but also economically, and not just Tanzania. He's interested in Africa and obviously the whole world. So we're delighted that he can come and talk to us. He'll talk a little bit, but he's also very interested in having your questions. So we'd like to make this back and forth. So, Mr. Lissu, welcome to our class. Thank you all. Will you allow me to retract this thing on? I'll keep a bit of this. Just so that I'm able to speak more freely. Thank you very much for the invitation. I'm a Tanzanian. I'm Tanzanian, as Rob has said. Political activist from Tanzania. Been active in Tanzanian politics for many years. I have been part of the democratic struggles in the country since my student days. I have seen inside of police jails and security prisons. The first time I went to prison was Christmas Eve of 2002. So Christmas of 2002, I was in prison. And I had just come back, by the way, from the United States, where I had been for 3 years. So I have gone through quite a few things. Shocking being shot 16 times is not fun. But I have survived, and because I'm alive, I keep on fighting. Because that is what you do when things are as horribly wrong as they have been a long time in my country, in Tanzania. Now, I want to talk to you about, not about my trials and tribulations, which we can spend days talking about, but I just want to talk to you about constitutional reform and the fight against corruption. If you will, another way of putting it, why democracy is important in the struggle against corruption. My assumption is, and has always been, that corruption thrives most in countries or regimes where there is no democracy, where the government cannot be held accountable either by parliament or through parliamentary means, or where there is no free press, or where the judiciary, the courts are not independent, or where civil society, you and me, are not organized. In other words, where there is democracy,
there is democracy creates the best opportunities for dealing with corruption, with questions of abuse of office, because I think it's fair to say corruption, in essence, is abuse of office, of public trust, of public office. I do not pretend to know Africa. Africa is a continent of 50. Tundu Lissu, tutasimama hapo katika segmenti yetu ya kwanza. Alikuwa akizungumza na darasa linalojifunza masuala ya kiserikali ya Afrika, ambalo darasa hilo lilikuwa likifundishwa kama mlivyoona mwanzo wa video na profesa mstaafu sasa hivi Robert Roof, ambaye yeye ni mzaliwa wa Zambia na raia wa Zambia. Anawafuatilia wanasiasa wengi wa East Africa pamoja na Southern Eastern Africa, kwa sababu alikuwa amejikita zaidi katika somo linalowafundisha wanafunzi wa undergrad wanaojifunza mambo ya international relationship pamoja na businesses. Tundu Lissu, kama mlivyomsikia katika kipande hiki cha kama dakika 3 hivi, kinazungumzia government au democracy na corruption. Kesho tutaendelea kumsikiliza Tundu Lissu akiendelea kutoa somo linalohusiana na umuhimu wa kuwepo na constitutional reform Tanzania na masuala ya corruption na jinsi ambavyo system zote au mifumo yote ya kiutawala katika nchi ambazo kuna corruption na hakuna democracy, na uwepo wa demokrasia au tuseme hivyo unaweza kuzuia mianya hiyo ya corruption au rushwa. Tutaendelea kumsikiliza Tundu Lissu katika vipande vingine ambavyo anazungumzia kwa undani na kutoa somo kwa zaidi ya saa 1 hivi na dakika 15, na wanafunzi walipata muda wa kuuliza maswali na majibu na maswali, na Mheshimiwa Lissu aliweza kuyajibu maswali hayo. American Swahili News pamoja na Swahili Villa Online TV tumekutayarishieni tu vipindi hivi katika wiki inayoanza wiki hii, mwishoni mwa wiki hii na wiki inayokuja, kuzungumzia au kucheza hizi lecture ambazo amezitoa Tundu Lissu kabla hajarudi nyumbani. Na kwa kifupi tu, Lissu alivyoanza kuongea amezungumzia tu ya kwamba amemshukuru Professor Roof, amezungumzia ni nini kilimtokea Tanzania, lakini hakutaka kujikita zaidi kule, bali alitaka tu kutoa somo linalohusiana na demokrasia na rushwa katika nchi ambayo mifumo yake haifanyi kazi na umuhimu wa kuwepo kwa demokrasia. Kipindi hiki kimetayarishwa na American Swahili News pamoja na Swahili Villa Online TV. Kesho tutaendelea na segment ya pili, jinsi ambavyo Tundu Lissu ambavyo atakuwa akiendeleza mada hii au somo hili ambapo alilitoa Dalamo School of Business kutoka katika University of South Carolina. Huyu ni mtangazaji wenu wa siku zote Dr. Patrick Nigula. Tutaonana kesho na kuendelea na mazungumzo haya. Tumsikie Tundu Lissu alisema nini na alijibu nini na somo gani alilolitoa. Tunamalizia kwa kusema hivi: msisahau kusubscribe, kushare, kulike video zetu na vilevile kusambaza ujumbe. Jamani, Tundu Lissu alitoa lecture ambayo iliwavutia wanafunzi ambao wengi wao sasa hivi wamekwisha graduate na ambao watakwenda kufanya kazi katika State Department,
Wengi wao watakuwa ni foreign services katika maembassy duniani, na wengi wao watakuwepo kabisa katika kufanya kazi katika embassies au mashirika ya Kimarekani katika bara la Afrika, hususan katika East African, Southern African region. Hii ni American Swahili News pamoja na Swahili Villa Online TV. Tutaungana tena kesho katika Good Morning Africa, na tutakuwa tunazungumzia Tundu Lissu na democracy and corruption in Africa. Peace.